Всем здорово, народ, с вами Валака, это прохождение Kingdom Come Deliverance, часть 6. Поехали. Такс. Это сюда. Продолжить. Где мы там остановились с вами, я уж не помню. По-моему, в монастыре выявить там какого-то вора, что ли, надо было. Не помню точно. Да, точно, там в монастыре, по-моему, этого надо найти. Вот. Здорово, Дмитрий, привет. Индрих, не знаю, вот. Так, мне в монастыре, да, я в монастыре, мне здесь... Надо вспомнить, что мне здесь делать-то надо. А, монаха точно надо кого-то там найти. В принципе, я понял, кто такой монах. Мне где-то оружие надо свое достать, я хрен узнать, где его потерял. Так. А что нам сделать-то надо сейчас? Что у меня с графикой избилось, что ли, все? Не, выше все стоит. Так. А, точно, поесть надо. О, я помню эту фигню, я сейчас есть сяду. Что ему надо? А, я мессу пропустил, что святой раздол. Я понял. Больше так не делал, не буду. Так, надо похавать, я так понимаю, да? Да, по-моему, похаваю сейчас, и меня траванут, что ли, здесь, или чего? Да, по-моему, меня траванут. Да, отвали ты, блядь. Все, поел я, хватит мне. Так, вы отравились, да, помню эту фигню. Я случайно назад тогда загрузку откатил. Бац. Меня этот траванул, который сбежал, которого монаха надо найти. Он мне сейчас будет предлагать. Да, вот он, придурок. Блин, а что с графикой, не пойму. Что он так рисуется? Так. Да помню я тебя, все, давай. Он мне сделку предложит, типа убей монаха другого какого-нибудь левого. А этот сбежит куда-то там. You know, we're both pawns in someone else's game. They have plans for us, but we don't have to let them use us. We can just forget all about. I was a bandit, and I was at Nihil. Так, я был разбойник. Да, вот он, это он. Я грабил, воровал, но не убивал невинных людей. What I saw at Nihil made me realize my life was worth shit. So the evildoer changes his ways and finds God. Так, мы оба можем покинуть это место, ты можешь вернуться к своим людям, а я могу отправиться куда-нибудь еще, где могу спокойно жить. И никто не будет пытаться убить меня. Если мы будем действовать сообща, мы сможем оба добиться, чего хотим. Так. Я за это убью тебя. Убей Антония. Да я думаю, грохнуть его лучше, потому что он же, блядь, разбойник. Ну, он мне сейчас предложит убить другого монаха, но при этом говорит, что он не убивал никогда никого, блядь. Ну, что-то бред какой-то. Ты бы мог убить другого послушника, если об убийстве узнают за стенами монастыря, мои бывшие друзья могут поверить, что я мертв. Пошел ты, блядь. Лучше.
I thought we could come to an... Что, мне его забить надо? Ух ты, блядь. Да, блядь. Я уже забыл, как тут драться-то, блядь. Ой, скотина. Настя, он еще уклоняется, блядь. На тебе, блядь. Скотина. Какой толстый, я не пойму. На нахер. Припечатали тебя. Ну херово то, что я его здесь убил, конечно, блядь. Убей святошу. Я его убил, я же его вырубил или убил. Так, жребий брошен. Иди в условное место на болотах под Завой. Принеси разбойникам доказательства какое-то. По-моему, вот эту игральную кость надо принести. Иди на утреннее послушание. Чего? Так. А где мое оружие достать? Блин, у меня и отмычек нет, ничего нет. Как я мне дальше-то действовать? Вообще ничего нет. У какого-то монаха есть ключи, надо стырить их как-нибудь. Блин, я уже не помню, как главного монаха-то звать. У него ключи должны быть. Че я у него стырил? Ключ от запретных. Ключ от запретных книг я, скорее всего, не стырил. Что за запретные книги? Они, по-моему, где-то вот здесь должны быть. Монах, монах, монах. Почему я с ними говорить не могу? Странная хрень какая-то. На частной территории, говорит. На какой я частной территории? Я в монастыре. Я ж типа послушник тут. Монах.
Нарушаешь закон. Какой закон? Что за бред? Так, куда мне надо вообще? Мне надо за монастырь. А где мое оружие все лежит? О, при входе я куда-то там где-то оставил, короче, в комнате в какой-то. Так, отмычек-то нет у меня. Не, у меня было задание какое-то это. По сути, все мои потерянные вещи, они врата и вот здесь. За потерянными вещами. Во, есть задание. Скорее всего, они там, я так думаю. Что делать? Вот Стибор вот этот. Вот у него надо спиздить. Шо, блядь, встал? О, Стибор. Вот в этих, короче, зеленых каких-то. Ты будешь где-нибудь останавливаться? Я тебе это, стырить ключи хочу от монастыря. What's the meaning of this? Have you been possessed by an evil spirit? You there! Stop! Surrender! О, блядь! You'll have to answer for your law breaking. Is that all you've got? Вот такие, блядь, что вам надо от меня? I'll find you. Погоди, а стражники как сюда зашли? Я тоже хочу. Is that the best you can do? Как они зашли-то? Любому дверь открыли. Да, блядь, вы чё? Олени, блядь. Может придушить этих главных, да, блядь, ключи забрать нормально. Где он? Здесь где-то ходил. Что-то я не то стырил у него. Что я взял-то? Документы Ульриха. А то такой Ульрих. Я, по-моему, Ульриха убил, да? Или что? Блять. Народу много, что-то слишком.
Эй, ты куда? Эй, пошли нахер. Сдаюсь! Короче, давай согласимся с тюремным заключением. Честно, меня этот монастырь достал уже конкретно, блин. Блин, а где тюремное заключение? В монастыре где-то, что ли? У них своя темница есть или что? Настоящие друзья, задание началось. Что тебе надо? Написал бы сходить и спросить, как там у них дела, фрицкая с матушкой. А, это я думаю, я работу нашел. О, блин, я не в монастыре, слушай. Вообще тема. А где я? Сазави. Короче, пойдем в монастырь сюда. Где-то, по-моему, здесь я вещи оставлял. Я точно не помню. Где плотва моя? О. Где там монастырь-то? Да? С той стороны, по-моему. Да, вон монастырь. Надо вещи найти, а то и без вещей, без всего, это капец какой-то, блин. Ой, что со мной? Что говоришь, это не плотва? Для меня это плотва. По-моему, в какой-то из этих дверей я оставлял вещи. Да, вот здесь вот это. Мои вещи, мои, все мое. Походу, мое или не мое. Сейчас посмотрим. Так, доспехи. Да, мои доспехи. Сейчас оденемся. Монашечья ряса. Зачем она мне? Так, ожерелье, перчатки. Кольцо. О. Можно рясу монашечью снять, а? Как-нибудь. Нахера она мне нужна? Так. Все одел вроде. А не, вот здесь что-то еще. А, там броня, это как она называется-то, блин. А это украденное что у меня, давай выкинем это к чертовой матери, зачем это мне? Так. Оружие. Так, качественные. Пробивные стрелы. Какой у меня здесь лук хороший был, по-моему, вот этот. Да, вот этот. И меч, где мой меч? Резчик душ, он не один был, что ли? Так, щит, меч, стрелы. Курица испортилась уже. Хлеб испортился. Яблоки испортились. Мясо есть, давай сожрем. У меня голодный какой-то чувак. Так, здоровья, энергии мало.
Можно поспать, отдохнуть, в принципе. Это же моя кровать. Я так понимаю. Меня не выгонит отсюда никто. Так, до обеда поспим. А, не, энергия, соточка где будет? У нас здесь. 5 часов поспим. Надо пожрать что-нибудь, сытость падает. И можно по заданиям идти. Так, этого игральную кость я достал вроде, да? Ну, надо это доказательство типам, что я его грохнул. Помыться еще надо, мы грязные, пипец какие. О. Давай, давай. Так, а где здесь купальни-то были? Купальни, купальни, вот они. Сейчас помоемся заодно. Где там мост-то? Вон. Так, купальни где-то здесь. Вот они. Stop brandishing that weapon, or I'll go and get a guard. Ты чё, блядь? I'll have to get something to eat. I'm starting. Я знаю, что ты проголодался. Так, воспользуйся услугами купальни. So what are you interested in? Так. Побыть с девушкой. Так, искупаться и одежду постирайте мою. I'm sure you take care. Чё, я чистый? О, я чистенький, заебись. So what are you interested in? Так. Ладно, иди в задницу. Actually, May the Lord watch over you. Все, иди в задницу. Надо пожрать, что-нибудь сходить, купить. Блять, проголодался у меня чувак. Где-то еда-то, блин. Пекарь. Олейщик. Пошли к пекарю сходим. О, что с вами, ребят? Так, найти к пекарю и по заданию. Мне там что-то надо куда-то там. Ё-моё. А где вход-то, ё-моё? О, ничего, у тебя тут хавчика. Так. Хлеба возьмем. Булок 10, давай мне. Рогаликов штук 5, молочка. Кренделей давай. Или сладкие лепешечки давай. А похавать так. Пища. Давай 2 кренделя сожрем. Хлебом заедим. Рогалики. Так, что еще у тебя? Молоком запьем, все, вроде сытые. Так, теперь мне надо вот сюда, да? Иди в условное место на болотах под Сазавой. Пойдем в условное место. Плотва, иди сюда. Заткнись ты.
Ну. Так, это мне на ту сторону реки, по-моему, надо, да? Да, монастырь здесь, конечно, здоровый. Ага, мне туда как-то перебраться. А где здесь мост-то? Здесь сломанный мост. Чё, назад бежать, что ли? Отсюда надо тогда топать. Ну да, блин, назад бежать, ё-моё. Так, где тут мост был? Ага, еще ниже. Блин, я сюда вообще иду, нет? Чё, застряла, что ли? У меня лошадь застряла. О. Чё ты слез с нее-то, дурак? О, могилу нашел какую-то, давай выкопаем ее. У меня лопат, надеюсь, есть. Самогон тут зарыл. Неплохо. Так, где мост стоит? Че сзади? О. Надо этих дураков еще проведать, друзей, которым я работу нашел-то, блядь. Они же лентяи, пиздец, там поди что не случилось на этой мельнице, стопудово. Я вот 100% там что-то случилось. Их выгнали, наверное, оттуда, к черту. Или мне за них придется их работу делать, чтобы их не выгнали. Так, это похоже на то место. Но я добрался. Что мне делать? Разожги костер, чтобы подать знак разбойникам. А что, они днем его увидят, что ли?
Ну, хотя по дыму, да, может быть. Опять монастырь мне показывает. Ой, уже дождь пошел. Morning, sunshine. Доброе утро, милок. Надеюсь, мы не разбудили тебя. Курва, зачем подкрадываться ко мне как вор? А мы есть воры. О чем мы должны убедиться, что за тобой не следят, и ты не пытаешься заманить нас в ловушку? Ну ладно, хватит болтать, давай перейдем к делу. Мы слышали, что в монастыре были какие-то неприятности. Просто устраивают ли они нас? Сделал то, о чем мы договорились. Ты думаешь, я бы сделал его здесь, если... Откуда я знаю, мир полон дураков? Все сделано. Есть доказательства? So you wrung his neck and found nothing on him. That's a disappointment, ain't it? I had nothing either. All the novices have to hand everything over once they enter the monastery. Right. So you don't even know if you wrung the right guy's neck. I'm wondering if you wrung anyone's neck at all. Just go there and ask around. Everyone will tell you about the murder. Or I'll walk straight into an ambush, more like. Forget it, boy. I have a much better idea. Kill the bastard! В смысле? Алло! Я же кость взял, вы чё, блядь? Чё, блядь, уроды? Снизу. What's the matter? Come on. Bollocks. No more. Бля, где мой чудо-лук, ёб твою мать, надо лук бы взять. Бери лук нахер. Ща я вам нахуй устрою, блядь. На, блядь. На, нахуй. Козлы, блядь. Блядь, да пошел ты нахуй. Сколько стрел тебя всаживать, ублюдок? Блядь, пошел нахуй, конченый урод. Пидоры, блядь. Гандоны, блядь. Иди нахуй, блядь, овощ ебучий. Я же взял кость, что за бред, блядь? Какого хуя они на меня вообще налетели, блядь? Ебать, а чё отсюда начинать, что ли? Чё, блядь, с ума сошли, нахуй? Пиздец, блядь. Вот кость я ж подбираю, ёб твою мать.
Что это за книги, блядь? Нахуй они мне нужны? Брались они мне, блядь. Значит, не этого надо тырить. Так, а кто там у них? Хоть, по крайней мере, я знаю, где мои вещи. И это хорошо. Так, кто это такой? А у кого ключ-то вообще? Купить индульгенцию. Почти 4500. В смысле купить? Так, в нее мне подношения будут скидывать, я бабки буду сходить считать. Нормально. Непонятно, у кого ключи. Что здесь? А чё они напали на меня? Какого перепуга вообще? Ты, блядь, урод. Cease this disgraceful behavior. Hey, who's there? Who's there? Hey, you! Вот откуда они прибежали, блядь. Combat, combat. Сдаюсь, бля, ёб твою мать. Я непонятно, блядь. Mother of God. What? You! Stop right where you are! So it's you. Сдаюсь, все, давай нахуй. Get. Ни хрена себе 8 дней я отбываю. За то, что я монаху, это, ебальник всек, что ли? Пойду курну тогда, чё? 8 дней тут торчать, ёпта мать.
What are you doing here? You're playing truant from the monastery, aren't you? Так. Пойдем за вещами сходим. А чё, может тпшиться туда? Переход. Нифига себе. А, ну да, здесь же эта колесница. Нарисовано колесико. Don't you start. A monk's Oh well, got no I business wouldn't mind out if I here. eat, actually. What happened to your vows? Так, взять все свои вещи. Сохранить игру нельзя. Почему? Почему здесь он не сохраняется? Тут он тоже не сохраняется. Ерунда какая-то. Не знаю, что за бред. Так, это все одели. Оно у меня перевес какой-то. Нахрен мне эти монашечьи рясы. Туфли. Выкинь все это добро. Так, пойдем сходим в эту портаевскую. Там потерянные вещи какие-то мои. Там и сохраниться, я думаю, можно. Падение дороги. Остановиться, убежать, шанс 0. Остановиться. Кто напал на меня? Ну-ка. Ходи по одному, блядь. Что это за селяне, блядь? Что вам надо от меня? Блядь, да пошли нахуй, блядь! Опять сейчас будет эта хуйня, блядь! Шел нахуй, урод! Ебали, блядь, черти нахуй всякие нападают тут посреди дороги, блядь. Чё, блядь? Да, блядь, да пошли вы нахер, я вам сказал, нахуй. Ёбаный в рот, блядь, заебали, блядь. Опять все заново с этого монастыря ебаного начинать, блядь. Заебали. Конкретно меня, долбоёбы, блядь.
Пиздец, блядь, ёбаный монастырь, блядь. Может, блядь, с этим согласиться, уродом, блядь. Завалить там кого-нибудь, нахуй. Так, что еще по заданиям-то вообще? Выяснить, кто святуша, убить святушу, в монастыре, поешьте вместе со всеми. Так, надо пожрать сходить. This very obedience will be acceptable to God and pleasing to men only if what is commanded is done. Что, блядь, происходит, нахуй? Brother. И нахуй. Ешь давай. Все, пожрали, уходим нахуй отсюда. Все, меня траванули, давай падай уже нахуй. Так, что он мне там написал? You've got a strong constitution. What? Let me tell you, once upon a... But he wasn't... His form... He didn't... So the Eve... Both of us... They won't if we're clever about... Before we make... There we'll split up. Good. Отвар из календулы я получил. Убей другого послушника. What are you gonna... I need to get ready for a long journey. Prepare supplies. Get some normal clothing somehow. That sort of... What do I need the keys to the mon... How else will we get out? Getting the keys won't be easy. I know. But Brother Solarius is a reformed thief. I'll bet he still has a few... Брат-лекарь, раскаявшийся вор. Держу пари, он до сих пор отмычки взять. Я понял, нахуй. And where am I supposed to get... You'll find a parchment in the kitchen. Нахуй ты, All the things they're ordering. All right. Excellent. And Gregor. That was Кровь на кухне какую-то надо вписать, чтоб добавили. Чё лёг, дурак? Вставай нахуй. Бля, ты чё, дурак, что ли? Что происходит? Так, теперь что у нас там по заданию-то? Поешьте вместе со всеми. Не обязательно убей другого. Раздобудь ключи или отмычки. Раздобудь кровь. Ключи отмычки. Где их раздобыть-то, блять? А где здесь лекарь-то вообще? Я не помню, где он находится-то. У меня еще опять траванут. Ну все, типа поел я, что дальше? Ой, ё-моё. Так. Да, блять. Че двери закрываешь, чувак? Козел, блять. Че не видишь, что я иду, блять? Бля. Бля. Че урод, блять. Lord in heaven.
Эй, ты куда побежал, дурак? Это тоже книги какие-то, блядь. Иди на утреннее послушание. Обратись к Невласу. Так я его ёбнул, ёб твою мать. Невласа вашу. О, блядь, стражники пришли. Откуда прибежали? Бля. Где это я нахуй? А! Блять! Ты, блядь, драться будешь, что ли, нахуй? Ты, блядь, сюда нахуй. Да в пизду проще грохнуть этого долбоеба, блядь. Так, мертвый, он мертвый, нахуй. Cease this disgraceful behavior. Я не при делах, ребята. Да, давай в тюрягу сади меня быстрее, уже заебал. Блять, какое тупое задание в этом монастыре, блять, сохраниться нельзя. По-моему, шнапс нужен, да, для сохранения, или что там, типа, вроде этого. Я не помню уже, блять, что там надо. Так, пойдем вещи заберем. Я только не врубаю, почему они нападают на меня, эти уроды. Так, вещи забрали. Да, пробивные стрелы, лук. Так, оделись. Так, спать охота и жрать ему. И можно нормально выспаться.
Так. You can't draw your weapon here. Meat, mutton, veal, beef and chicken. Заткнись, ты чё орёшь-то так громко? Колбаса. Колбаса это неплохо. Мясо. Так, давай пожрём. Пожрали. Мне в бухальню сходить какой-нибудь вот в этот шнапс здесь для сохранения. My respects to you, sir. God be with you. Спасительный шнапс. Вот, теперь можно сохраниться. Это круто так. Ну чё, пойдем тогда этих как-то валить. Козлов. This looks like the place they were talking about. Блять, так и знал, что с этими уродами, блять, лучше не связываться. Do you think I'd be sitting here if How should I? it's done? You've got... А, у меня есть вот эта игральная кость. Пока... Во! А чё тогда не было? Я не подобрал ее, что ли? He had this on him. Aye. What did you do with the body? I left it where it was. What else? So, they lose a monk and find a corpse. How long do you reckon it'll take them to put two and two? Well, it's not like I was planning to make a career in... Fair enough. What now? What now? You did your job.
Welcome. But what do you need people like me to... I'm just a crimp. All I do is recruit. Now, where? Are you seriously telling me you didn't notice the camp? Not too observant, are you? There's a hill above Sasau, and on top... And they'll let me in just like that? Good point. At the gate, show them the special dye you took off Pius. That's all? That's all. You'll learn everything you need to know. А, все, я их лагерь нашел. Сейчас кость сработала. Так, что мне надо доложить кому-то? Доложи пану Рацику и пану Генушу о том, как идет расследование. Что, будем докладывать? Или не будем? Давай доложим сейчас. Труп на дороге. Остановиться. Hey, what are you doing, you murderer? What on earth are you talking about? I saw you robbing the court. I was looking for signs of life. To see if I could help. Ah, could you? Unfortunately not anymore. All right. I suppose. I'm glad you saw sense. And what exactly were you doing here anyway? What are you getting at? Так. It'll be easier for you if... All right then. I did it. I didn't want to kill her. I just wanted to have a bit of fun. I took it off her. And this is how... You don't have to tell anyone, you know. And... Короче, иди нахуй. Взял тёлку какую-то, убил, блять, посреди дороги. Что, меня пытался обвинить в этом? Нихуя себе, блядь, деловой чувак. Так, куда мне надо? Врата, и мне сюда надо. Нападение на дороге. Убежать шанс 54. Че, убежал, что ли? Нихуя себе. Так. Давай иди быстрее, чё встал-то, ёпта мать. Такс, их сюда куда-то. Пану Рацику и пану Генушу доложить, как идет расследование. Все доложим, блядь. Где они, блядь? Вот они. Sir, I have news, and I'm sorry to say it's nothing good. After everything that's happened, you have even worse news. That's almost impressive. I'm afraid so. It's going to happen again, and on an even... You're full of good cheer, aren't you? What It seems the Pribyslavitz encampment was just the start, and they're far from defeat. How did you find out? I found a recruiting agent who works for them, and let... Ah, God's holy hat! You never cease to surprise me. And what did you find out? They have another much bigger encampment in Vranyk near to Sasau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region?
I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do... That's out of the question. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it will be child's play. I already passed their test. They trust me. Then we'll have to attack them before things get out of hand. Ideally, right now, when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him... But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to. I don't want you to take any It's much less risky than our raid on Pribyslavitz. Yes, sir. Godspeed, lad. Так, и чё, мне туда надо сходить все-таки? Ну да, все равно мне сюда надо идти. Херовый тут лагерь-то нормальный. Lord above, what is it now? Sir, I met the parish priest of Uj... I should say so. Have you ever... Rumor has... They say he made a... And then he suddenly came back... Понятно, понятно. Henry! Just the man I want. What's the problem? The Archbishop's vicar has come to Uzhitz. I don't know why exactly, but... What should I do about him? Firstly, find out why he's really... I understand. And then what? The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go... And how can I... No, of course not. But... I understand. And my task is to... Indeed. And what if there really are? My boy, my boy. No. There, you see? I haven't either. But... But what if there really are some? Так, архиепископу надо помочь, я понял, блядь. Потом поможем. Вильденцы задание называется. God bless you. Так, у кобыла нет ничего. Так, что у нас там по еде-то вообще есть? Еда у нас нет. А, есть, аж колбасой запасся. Так. Пойдем обратно в Сазаву, чё? Хотя вот сюда надо сходить. Какие-то потерянные вещи мои. Yeah. Yeah. What's going on there? Херня, а не вещи, блядь. Ладно, пойдем отсюда. Опять в эту Сазаву идти. Там что-то заданий так много в этой Сазаве. Опять кто-нибудь нападет по дороге. А нет. Странно. From the yard or from the wood, lean and fatty pork, chicken and beef. We have it all. Come and see. А ты, Дмитрий, чё?
Далеко прошел уже в этой игре? Или прошел всю? Так, давай в купальни сходим. Заодно. А, Дмитрий, до куда дошел-то хоть? I'm interested. Uh-huh. I'm sure you'll take care. Так, ночь наступила, это фигово. Эти уроды будут приставать, почему у меня факела нет. Так, а где корчмач? Корчма где тут? Вот она, блядь. Ладно, хрен с вами, давай отмотаем. Don't move a muscle. Ты чё тебе надо, ёпта мать? You're under arrest. Do you seriously think you can creep? Well, you won't. Чё вам надо всем от меня? Oh, come on. Sure. All right. На, 10 монет, достал меня. Так, а как мне попасть в их лагерь? Вот, через лес как-то идти. Блять, я что тут никак не залезть, что ли? Да слезь ты, блять. Ебаный в рот, блять.
Так, красноречие. Вроде все прокачал, что можно. Как мне добраться туда? Через эту дорогу как-нибудь. That could be it. Yeah.
What do you want? Let me inside. Inside, eh? What's the password then? I came here for a game. Show me that. Aye. All right. Welcome to Vranik, comrade. Eric, he should be in the house, at the top. So tired. Dump life sure ain't easy. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good. This must be where the commanders are. What do you want? Kozlik sent me. Ah, more reinforcements. You're the one from the monastery? Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think... Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test. Go to our combat master, Vanyek. He'll just go downhill, as far as the stockade. His tent is... All right, sir. Those tents look pretty impressive. These fellows aren't paupers, that's for sure. Are you Combat Master Vanyek? Aye. I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Ah, another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Hey, don't I know you from somewhere? Yes, you taught me sword fighting in Scalis. Wait now. Yes, I do remember. We met at the alehouse. Well, I'm glad you made it out alive. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not... Ready as I'll ever be. All right, let's see what you... What a fucking dolt. Dopredele! Ow! Shit! Come on then! Oh dear.
Bollocks! You know how this one ends. You didn't put up much of a show. Eric won't be too pleased. Oh well. At least they'll have another dung grubber to clean. You went stomping around saying yeah. Sir, may I... What is it? I went to the fight master as you ordered, and I... What's the matter? Lost your tongue? I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. When did you start recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this? Am I right, young man? You bastard. He's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. You can count yourself lucky, lad. I'm gonna keep you alive. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. He told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real father, is alive. You even know him. It's your liege lord, Radzig Kobyla. Although, how much can he really care about you? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzig still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here.
I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. And I found it. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzig will crush you, and I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. So meet the new lord of the realm. A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Sokol of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rot in hell! Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Henry, wake up. Can you hear me? Jesus, that brutally worked you over. Here. Try to drink. I thought you'd never come round. How do you know my name? Don't you recognize me? Zbyszek. You fucking traitor. You throw me to those bastards, and then look me in the eye like nothing happened. Shh, be quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? What do you want? I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Istvan's bruiser. Why would you, of all people, want... I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't... Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury... I won't deny we didn't get off to a very good start. But... So what exactly are your... Nothing you need to care about. Let's just say it's a... But I do care. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for... Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of... My help won't cost you a tenth of what Istvan would want from Sir Radzig. Why shouldn't we help each other? Why don't you go on your own? What would I do? What about my possession? Eric has your things. It would be suicide to try and get... Oh, wonderful. So I'm supposed... It'd be better if you wore something to blend in, it's true. How do you propose to... Finally, we're getting somewhere.
I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. Risk? Sounds riskier for me than for... Not really. What are they going to do with you if they catch you? All right then. Let's get out of here. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratzik I helped you. You have my word. What's... All right. I'll have to trust you're a man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sasau, the pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do... Free and covered in shit. Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. I'll wait for you not far from the camp, by the dead... Понятно. Well, now, look what's coming. I'm going to enjoy. Who's there? Hey, who's there? You'll get what for. Bring it on! I'm going to enjoy this. What's going on there? Who's there? Gone weak at the knees, have you? Hey, who's there? Who's there? Hey, who's there? Who's there? Well, I never. The pig. You call that? Will be slaughtered. Jesus, what a fucking... What's going on there?
So, we're out. Did you really think I'd reward you for betraying? You bastard! You gave your word. You think you can cross me? Yeah! Any word about your boy, Radzig? Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now, I wonder where he might have got those from. Don't start, Hanush. I'm sorry, sir. This fellow... Henry! Father? I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranik. But now I know what they're planning. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you... Sir Istvan... Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. But what the fuck is he up? I can tell you exactly. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our... That fucking cunt! I'll skin him. How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sassau. It's inaccessible from 3 sides, so... Bastard! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chance. Together with Divish, we can muster enough men. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. That's what I like to... Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he... Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword. I'll go and get ready to ride out. Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I planned to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now, we have more urgent matters to deal with. Later, we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son. Awake already?
I hope you've had a good rest after all you've been through. Sir, I lost all my things at Vran. Yes, lad, I know. Here's the key to the armor. You're in full armor and ready for action by... Welcome, Henry. Hey, Mother of God. Put that weapon away. God be with you, lad. Take care now. Так, оружие говно какое-то мне дали.
Well, well. Now what have we here? What's that he's bringing up? Come here, lily liver. Oh. Wait a moment. You're him, right? The boy from college? Sir, I bring an urgent message from my father, from Sir Radzig and Hanush. I take it you've heard. I found out who's behind all the unrest in the region, and Father and Hanush... What? So who is responsible? You may have met him. Istvan Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzig said he'd been here to... He's in the service of King Sigismund, and Father and Hanush... Oh, for Christ's... When? Tonight. This is mad. Maybe it is. Very well, sir. Will you be... Yes, sir. Еще месиво будет. Well, well, Divish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzig wanted to go pally with him in person. Fortunately, I talked him out of it.
It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the... Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 70. And the men? How many men? Quite a few. Huh. We don't number much. We do outnumber them, though, even if only by a few men. From what I've seen, it's best to... The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. It's where they throw all their waste. The heap's already so high it's almost to the top of the palace. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. That's an excellent strategy. But then I'd expect no... If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have... Yes, sir. Well, if I'm not mistaken... You don't do things... So, I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to the little hornet's nest. Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear. And we will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir! Good. Now, when we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it! Forward! Пробейся в лагерь. Archers, fire! Let them! Forward! Take cover from their arrows!
Henry! Go with the men and flush out anyone left around the tents so they don't creep up on us from behind. You men, over there, go with him. The rest of you, warm up and go to the top gate. Стрелы кончились, что ли?
Так, похавать что-нибудь. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Don't tell me no one was in command! It does rather look that way, Hanush. Henry, where's Top? You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. We have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing. Обыщи дом, забери свои вещи. Вещи — это топчик, так.
Почему я прочитывать не могу? Что за бред, блядь? Пиздец, невидимые стены ваши, блядь. Чё у меня перевес такой большой?
Sir, this was all I could find. A letter? What does it say, Radzig? Alongside hunting, drinking, and swordplay, you might find time for a little study, old man. In the courts of Prague, every Tom, Dick, and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything's going according to plan, and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this one alive. And it seems he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Speak, damn you! He's thwarted you again, hasn't he? If you play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. My lord is gone. He took most of the men and left. Where has he gone? What is he planning? He writes here about taking some castle. Which castle? Oh, some nearby castle, left completely unguarded. Now I wonder where it could be. What are you saying, you horse son? Talmberg. Did he go to Talmberg? You'll never get him! You'll never get... What? Were you planning on sending him to some monastery to become a monk? I believe we have some work to do, Sir Divish, do we not? Mount up, gentlemen. We don't have any time to waste. Halt! Who goes there? Greetings. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. The Lord be praised. Here! Come on! Come on! Lady Stephanie, I really don't think we should... My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Signal the others. Yes, sir. Oh no. We're too late. Quickly! Follow me!
Нихера себе. Курица такая, блядь. Master, secure the outer bailey. Lift the port column! There's not enough of us here! Блять, а где она поднимается, я хрен его знаю. Сверху где-то.
out, you rat! Come out and fight like a man! I don't think so. I like it better right here. Would you rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough, and strong walls to protect me. Bring him here. Radzig? What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you. Except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! Christ. Are you all right? I'll live. Whew, but I don't think I'll be wielding a sword for a while. Oh, we have men enough for sword wielding. The good Lord is harder to come by. How the hell did they get Radzig? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir my father, somehow. And we have to save my wife and get our home back. My friend, I think you know as well as I. We have to lay siege. No. No, that is our last resort. We have to try all our other options. Sir, if a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. That is, if they're holding them in the courtyard, as we've always done. Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage. It's a perilous undertaking. Who would you send? I'll go. Then let us make ready. Когда будешь готов, говори с Борком. Так. Нас тут не особо много как-то для битвы. Так, ладно, на этом стрим закончим. Дальше потом пройдем. Всем пока-пока.